Baada ya wiki kadhaa za ukimya, Gen Z wa Kenya wametoa ripoti mpya ya kushtua. Wanasema wako tayari kurejea mtaani, lakini safari hii kwa maandamano ya amani. Je, serikali iko tayari kuwasikia? Na je, Wakenya wapo tayari kuungana nao tena? Hebu tuchambue ukweli uliopo nyuma ya taarifa hii ya kushtua. We are not afraid. We are not backing down. We are not for sale. Aluta continua. Karibu tena hapa Mizuka Media, mimi naitwa Rish Mizuka na leo nataka tujadili jambo la muhimu sana. Gen Z wa Kenya, wale vijana waliotikisa taifa zima kwa maandamano ya kihistoria dhidi ya serikali na mswada wa fedha, sasa wameibuka tena, wanasema wanarejea barabarani, lakini kwa maandamano ya amani. Lakini swali ni hili, kwa nini sasa? Na wamesema nini hasa? Na je, maandamano haya ya amani yanaweza kubadilisha kitu? Hebu tuchambue kwa kina zaidi. Tuliona mwezi Juni na Julai vijana wa Kenya wa Gen Z walijitokeza kwa wingi wakipinga mswada wa fedha wa serikali ambao ulikuwa na kodi kali. Maandamano yalikuwa makubwa, yakaenda hadi bungeni, na kwa bahati mbaya baadhi ya vijana walipoteza maisha. Serikali ilijibu kwa kutumia polisi, machozi na nguvu. Lakini sasa Gen Z wamesema hawataki tena ghasia, hawataki damu, wanataka maandamano ya amani yenye maana na yenye ujumbe wa wazi kwa serikali. They charge you with something very unreasonable and then they tell you, what will you do? Katika taarifa yao mpya ambayo ilitolewa kwa lugha ya Kiingereza, Gen Z wameeleza kuwa: 1, wanapanga kurejea mitaani kwa utulivu; 2, hawataki uharibifu wa mali au mapambano; 3, lengo ni kuwasilisha ujumbe mzito kwa viongozi bila vurugu; na 4, wanasisitiza kuwa ni haki yao kikatiba kuandamana kwa amani. Wanasema pia kuwa wataweka wazi tarehe, maeneo na mpango mzima, na wanataka Wakenya wote waungane nao. Kwa maoni yangu, huu ni mwanzo mpya. Baada ya kuliona taifa likivurugika, vijana hawa wanaonyesha ukomavu. Wanarudi kwa njia ya amani, lakini bado wakiwa na msimamo. Ni mfano kwa mataifa mengine pia. Hata Watanzania, Waganda na walioko diaspora wanatazama. Je, tunaweza kujifunza kutokana na harakati hizi? Kwa mfano, kijana huyu wa Gen Z aliamua kujiunga hadi na mabunge ya wananchi ili wafunzane zaidi. Hebu mtazame. Swali yenye tunakujenga street kuuliza Ruto tu kitu moja: vile tulielewana ulifanya, na vile unafanya tulielewana. Hiyo tu. Hapo pa nimemalizia iko sawa. Yani hatukujangi vita. Kutoa pesa hapo ni kama kutoa maji kwa mawe. Iwezi toka. Consolidated bank. And we only have 2 types of revenue. Revenue ni nini? Njia ya kupata pesa. Acha leo tuongee Kiswahili. Unajua mnasemanga vijana Kiingereza mingi, hata mimi sijui. Acha niongee Kiswahili. Ongea tu yote. Hiyo ni imekuja, ongea yote. Pesa yote yenye tumecollect inaingia wapi? Kwa consolidated account. Hiyo ni yetu ya Wakenya, hiyo si ya mtu, hata si ya serikali. Na siku hiyo ni imewekwa kwa katiba. Iko. Na tuko na njia mbili ya kupata pesa. Na kwa nini tunahitaji pesa? Tulipane mishahara na tufanye maendeleo. Hakuna ingine. Si kampuni zote zinafanyanga kazi hivyo. We offer our products and services, tupate pesa, tulipe kuanzia secretary mpaka CEO yenye inabaki. Usikie sisi kampuni yetu imejenga building hapa, tunaendelea, si ndio? Yes. Sasa tuko na njia mbili ya kupata pesa kama Wakenya. Kutoka kwa tax yetu sisi, na ya pili kwa njia. Na swala la maandamano ya Gen Z limekuwa somo kubwa Afrika Mashariki. Swali langu ni hili: je, unafikiri maandamano ya amani ya Gen Z safari hii yatakuwa na matokeo bora zaidi kuliko yale ya awali, au serikali bado haitasikiliza? Niachie maoni yako hapo chini kwenye comment section. Usisahau kutufuatilia, kushare video hii na kuwasha kengele. Hii ni Mizuka Media, pahali pa sauti ya kizazi kipya. Nitaenda kuacha video hii ya Gen Z kwa Wakenya wakipeana ripoti yao kwa lugha ya Kiingereza. So, the revolutionary Gen Z movement, RGM, stands in firm solidarity with the people of Kenya following the tragic events of June 25th and Sabasaba. What should have been moments of democratic expression have instead become symbols of state-sponsored violence and repression.
Credible reports from the Kenya National Commission on Human Rights and Amnesty International Kenya reveal that the brutal crackdown on peaceful protesters has left over 80 people dead during the recent protests, among them children as young as 12, robbing them of their right to life under Article 26 of the Constitution of Kenya 2010. More than 600 have sustained injuries, and over 1,500 persons, predominantly young people, remain in custody. Many are being held incommunicado, denied access to legal representation, and slapped with trumped-up charges such as terrorism and unlawful assembly. These are not isolated cases. They are systematic acts of repression and reflect a disturbing escalation in police brutality under the current regime. We condemn in the strongest terms the use of excessive force by law enforcement against unarmed civilians. The right to protest is enshrined in Article 37 of the Constitution of Kenya 2010, and no government has the authority to silence its citizens through violence. The arrests, beatings, and killings of protesters, many of them students, unemployed youth, and community organizers, are part of a broader pattern of authoritarianism that has taken root under President William Ruto's administration. We call on young people across the country to remain united, vigilant, and organized in the face of increasing authoritarianism, and rise to demand the resignation of this oppressive government. The promises of youth empowerment, economic reform, and democratic accountability have been betrayed. Instead, we are met with rising taxes, shrinking opportunities, and a police force turned against its own people. The death of our friends and comrades in the hands of police, the deployment of unmarked cars to abduct protesters, and the use of live ammunition in residential areas are just but a few examples of the regime's disregard for human life and dignity. And therefore, the slogans Ruto must go, Muuaji, Mwizi, and all the others are not mere chants. They are the voice of a generation betrayed by broken promises and rising tyranny. We are also deeply alarmed by the disturbing trend of a few complicit judicial officers imposing excessively punitive and unaffordable bail terms on innocent Kenyans who are maliciously charged. And we saw these at Kahawa law courts. These high bail amounts, clearly designed to punish rather than uphold justice, have resulted in many of our comrades languishing in remand, robbed of their freedom, separated from their families, and unable to contribute to the very economy they are accused of destabilizing. Let it be clear that we see these actions as judicial terrorism in service of state repression. The RGM will begin a systematic process of identifying, publicly naming, and where necessary, peacefully confronting in what we've called kusalimia, these judicial actors who have chosen to weaponize the law against the people instead of protecting them. Justice must not only be done, it must be seen to be done. We demand immediate and unconditional release of all those arrested for exercising their constitutional rights. We also demand independent investigations into the killings and injuries sustained during the protests, Sabasaba and June 25th. And we demand full accountability for those responsible
including senior officials who authorized the use of lethal force. We want to make it unequivocally clear that we do not answer to any so-called opposition parties. The Revolutionary Gen Z Movement, RGM, is not a political tool, and we reject the pretense of some leaders who believe they can dissuade the Gen Zs from demonstrating. We are not the youth wing of any political party. We do not answer to any opposition leader. Our loyalty is to the people of Kenya, especially the youth who are on the front lines, risking their lives for a better country. Our movement is driven by lived realities of young Kenyans, not by political calculations. We reject attempts by the ODM leader, the Honorable Raila Odinga, and others to pacify our movement through hollow calls for dialogue. Our demands are clear, urgent, and non-negotiable. They do not require negotiation. They require action. We also wish to alert the public to the government's alarming efforts to sponsor youth militia under the banner Youth for Ruto 2027, YR27. This group, launched on June 25th, bears disturbing similarities to the infamous YK92 that terrorized Kenyans in the early 1990s. These state-backed goons have no place in a democratic society and will not be tolerated. Their mission is to infiltrate the movement, disrupt and intimidate legitimate youth-led movements, and we will resist them with every tool of peaceful protest and civic action available to us. If the government fails to respond to our calls for justice and accountability, we shall continue to organize peaceful but powerful resistance. We shall amplify the voices of the marginalized, and we shall sustain the nationwide protests throughout the year, despite intimidation, arrests, and killings. We remain undeterred. We reaffirm our unshakable commitment to defending the dignity and rights of all Kenyans. Finally, we mourn the lives lost. We honor the wounded, and we reaffirm our commitment to justice, dignity, and the power of the people. The movement is here to stay. We are not afraid. We are not backing down. We are not for sale. Aluta continua.